Northern Ireland. Slightly later than billed due to the extended tennis earlier tonight, Neil Martin now continues his journey. Is an seo a Plandáil dealú an rí Searlas a thosin an dara codj do Maharas. Presbyteriach a bhí in Isabella Houston a hinhan wahar. As Alban an muid ar a hanig an náil go cúige alú amanseach sa seach do hís jeag. A lear a chéad sin bhí rá Plandáil alú a brach go mór a chianúint an neir seo rí hasanna, Searlas a héan. Na séideag da hebí fuagú Plandáil olú ina cíorthóchal mar gheall na cogaí a bhí a lánseáil in Éireann, Saasna agus an Alban. Linn chagu na dtírí réacht bhí iarraidh amach foiilteach a ceatlachí na Héireann, rinn crámal conchas ar chuige olú agus ar Éireann ar fad, agus curú rí Searlas a chéan hon bháis go Pibli. Bé be chúis le seo go raibh an rí agus an stát a go le neamhaí leine leis an neaglis. I mí lúnasa séide agus a daithid an seo ag Newburn ar an óan tain. Has aram Saasana charla sé hían hálan sin. A ginne neart arm chunaint na Halaman an seo ar chul aglis níomh míhil agus ar na cric magúrd. Ba é seo an darna thuair tíbhastí de gáh líon a has na haram seo in échéile ar láthair chatha. Corthú tarú an chatha sin cá a ginúint na Héireann agus na Bratainne go ceann na bhád an dhé. Hasí na Halabunaí go dionghailte in níidir aspaig an rí agus a leor arní. Bhí Searlas a chéan an seo le na arm Saasanach le locht chunan toirí na Halaban a chlí. Hepéir, rinn na Halabunaí léirscris ar na Saasanaí agus bhairseil siad go Newcastle gur stop siad an solachar gúil go London. Bhí ar Searlas gol amon idir bhartaíochta leis na cúnantóirí. Bégan don rí an Farlamantse a gharam le harigid séchanna a larag don na Halabunaí. Chur na féisiirí in níidir an rí as an díspagú a thug sé dífa le linn a réime. Ba gharid go raibh cogaíocht oscailte ionan seo a hala níomh Stéifein ar orlar hacht na deachtaí, de réir mar a has féisiire in é féisiire gur chur na cúis na garain a bhí acu in Newell. Ba é John Pym ro ónarach a bhí a dús caineachta. Puritánach a bhí go thomlan frí chaitlachach. Donsí Pym an rí mar gheall ar Farlamant se scar le blion déag an nuas. Bhí sé an nuas ar Thomas Wentworth Fást a cóirleor háirlis sa chagó a cailú leis na Halbannaí an sé a bhí in na air ina digge in Éireann. Bhí John Clodworthy Presbyteriach Saasanach ar hús caineachta san onsa sin fásta. Tá John Clodworthy aontainta táhacht. Sin ceandan na daoine is mó atá dégrasa a tuairt féinise in éadan Wentworth. Tá sé post ag Jerafar Sir John Pym. Tá sé I deangháil le drámaní áirithe Parliament Hasanna agus Parliament na Halaman. So is cill de politeúir de chéad na trí réachta tá. Ba é Wentworth a ruig Clodworthy as a heilte Plandáil a gúige olú trá, nach mór a dahraí an síl. Táin siú Wentworth agus curú go tóir London é. Dé ar né leidirí lucht na Parlamente a gas a níidir Wentworth, iad a bhíú go ró sé ciontach as a aram an nearan ó óshaid an an Parlamente chirascairt. Fiéru bhí fórhór na bhéisiirí ar son Wentworth a chur hon bháis. Fuair Searlas a chud airgid hon na Halabunaí díal ach ar a dráchúr dá, bégan dá híon teastas bháis a charad a híniu.
ó hinna lé hui an caidrú idir rí Charles a héan agus a Parliament an olgus onas gur chagu an jero a bhí air. Master gur ó gá 100,000 duine a lethir nar a corú Wentworth hon bháis. Agus is mai a heag déirní caitlicach a chuig olú go dé a bhí tíú hiirde. Agus buan an Albanach an seo a ca Newborn mar sprágu acu, hacra séidir irí amach a níadan an réaltas an bhála clia. Ba iad ceannarí an níirí amach rúriú marga agus féle mó níal, díliador críchnithe agus únear a stát mór an oltamh. Sa náma hóí hart is ar hiú na ngáil a chiréid o winter in Yerin. Na révlódí a genu tractor seo, the Scots have taught us our ABC. You know, we should have covered ar an dói a dahi na halbani a chuirsid chogiach no a chuirsid tred ar an choran. An rud bavasa ná an equivalent idir an Parliament agus an rí is asana, agus chur an equivalent sin an imrí an bubble Catholic in Éireann. Tá sé solir dúin gur á cócelig ar siúl, íireacht de dhéanamh Plandáil ar Caisleán blá chlia, díreach ag an nóméid céine is gur á éirí amach é goig ala, agus san rud go bunúsach a bhíon agin ag na tíornaí ad Lachfortin ná Plandáil ar na dúntaí cosanta a bhí faoi ceanna an stáit. Agus é sinna bheith déanta acab is dóilem go raibh sin agin acab íireacht dá dhéanamh brú a chur ar an rí chun íireacha speisialta thuairt dóibh go mór i gceistena de bhar a chuid estáid agus ceistena faoi religiún. Chlis searthú Caisleán mhaile clia a gháil ach an oltamh bhí scíal eile an. Tíomh muid an na bailte múrtha fuair lucht leanana é níal an lá an uachtar ar an neathaí rompu, ba a gol rahan agus an seo an nire ba láideara an chasans. Sa rebelún bíle séchéad agus stahead a hain tháinig gárod a bhí ceangalta le céile. Ifir a hain bhí coup d'etat ann, agus bhí sé chuir ar bun é Sir Féinim an Néil agus a gcóirde in nula. Ach a bhd níos tábhachtaí ná sin. Bhris cogadh amach, cogadh áitiúil agus seachtacha amach ar fud na tíre. Bhí agla orú bhí an ráfla sin a léige gáil hart gur ó Parliament hasanna leis na Catholic í a chur chun buais. Bhí sin mar a bhuh petrol ar an tinní. Some of the records indicate that at first it was the English settlers who got the initial brunt of the massacre, but then that just spread as inevitably it would. The fair figures today seem to indicate something like 4,000 deaths by massacre and maybe double that, another 8,000 dying of exposure, for many people were simply turned into a harsh winter. Myself, my husband, and our 10 children at the beginning of the rebellion were all stripped, stark naked, after being robbed of all our means. In that posture, we were turned away into the frost and snow amongst about 90 more of men, women, and children. In that posture, we escaped to Dublin. My husband took up arms against the Irish rebels. He got a bruise amongst them at the Battle of Clontarf near Dublin. He languished for 5 or 6 days, and he died of that bruise, leaving me and my 10 children, 5 of whom were infants, the sole mourners of his death, and all without means of subsistence. An seo a leorlan chalaiste na trinide de féiniise na níní a tháinig ófais sé déag daithid sa hían. 9,000 dhéag de leathannaí ar fad atá seo agus teacht ar thuanis ar an Idirlín. Is cápa sí an luachhar iad seo ach tá árason gur féiniise finnithe cearta atá antú. An túris go tá ar na hófáin seo, bhí daoine le a garigid mar dheala seo, agus tá bolscaireacht ann, agus tá chuiread go mór leis. Ní hé sin le rá,
ná déineach rudaí ó fásacha mar déineach. This was perfectly normal in the way things were reported all over Europe, atrocities and wars. Each side tries to demonize the other to store up, as it were, the motivation for revenge. Clearly, thousands of people lost their lives, and we cannot minimize that. And I know, again, the locality that I grew up in, the Roman Catholics in Island McGee were butchered, men, women and children, and some forced off the Goblins Cliffs into the sea to their death. So there were reprisals, and the one thing we can say about Irish history is that no one has clean hands. There's blood everywhere. Agus an chudde smó de chuige alú fan na smaachtaige wog félam ó níl ó jas. Spray an tíri amach go ras comain, slugach, muá, tibradaran agus kilchani. Uí na sean grill isteach le ó níl agus níar a vada go roan tír fad bagnach in a shelavaco. Curu James Butler, Irle Ormond, a Giannis Arsi and Rí in Yarin, agus Jeer and Rí a Hillu Arigage, le haram a hogail le Sassana, le Cur Geherin. Pín ní Horhu and Parliament, the Egle John Pimagus a Lehage, go Gurhi and Taram and Yedin the Parliament Shaheen. Chruhi and Cogu and Yarin, Marshin, Kivlinch a Sassana, either in Parliament, agus and Rí. And Chesh Bowo a Wyrin Ishna, K a Via Giannis, an Aram. Lena Chinchu nag fedu le Charles, Jeer Parliament Hastana na Halabani, gur ear arhu aram a chur, go coige olwy. Nuair a curu aram Albana go chuig olú, dílte ag Parliament Hasna, lachni se seo an cogu a mar a bhú cogu carach idir na trí réachta, mar bhí aram dílte ag na Sassani, cur raig a héran ag na Halbani, so cogu carach mar as ceart a bhí an. Is an seo a garig aragasa a hannig aram na Nalbana Hajir an abran na bliana séideag daithid a dá, fa cheannas in a General Robert Monroe. Ba chunan toré Robert Monroe a bhí dú a níadan na balasi ha mí rahal a creideh a bhí ag Charles a hían an Alaban. Ba le cúige olú a bhain a bhain factas míleta sigge agus a siomí bula crua a bhfuil sé ar na géalan sin. The Presbyterian olú bhí an seal a gahrú. Chor Monroe arthur an chuige fan a smacht agus chlí sé ó níl níos muile ar an nuair. The arrival of the Scottish Army in 1642 is crucial to the emergence of Presbyterianism in Ireland because it provides the framework within which a Presbyterian system takes off. The garrison at Carrickfergus with the 4 resident regiments each had a kirk session, each had a chaplain, and so 5 ministers and some of the elders from the army met either in the castle or St Nicholas Church, we don't know where, and formed the first presbytery, and that is the official birth of Presbyterianism in Ireland as a denomination. Right from the beginning they are keen to incorporate communities within Ulster itself, and so within a matter of a very few years the presbytery system in Ulster has moved well beyond the army. We are the army. Bead na Shepliní Adam seo a chuirsís préwachan na Heaglische Presbytery in Yerin, agus níor a bhada go raibh parastí nua a monú ó Charnlach go Portaferre. Ag gceantar a lagain in ar thuisceart na chuige bhí an chantairt a gcónaíon go neanthú aram i níl ionsaí eile. Ba iad Sir Robert Stewart agus a dhearachar Sir William a hasí an fád in na chine. Is an seo a bhí tailse fad a farsinge ag Sir William, a thóg an bhaile Plandáil Ramaltain. William Stewart a thóg an dreithid cluiche sin go luas a seach ó híos déag, ba léir go ró runna go near seo fannacht. Bhí go leor le caiileoige agus sa bhliain séideag daithid a hían bhí runnaige é a chosint go buas. Has aram a lagain in jeden aram Sir Phelim, fi Yaru, ang lan vatrin, i Jir Chon, Jir Din and Sheol la jeg de vi vehev, she jeg, daihid as a dog. Vi ni mile far, wali le chelis a glan shaw, ach ba locht an lagain fri Stewart, agus nies lu goan, ach li na gael. Vi na jaracharach Stewart ilse geird na cogiachta, rod nach ro Sir Phelim. Agus déala sé le na chud fearr go hardwatha, bhí dra chuma ar a scíal, ach bhí cuasaí le hathrú. Mí in é cha chláán bheith cin, hanig duine eile do bhaintear í níl.
óan rua, a dír an seo a caiislean na dua an nuna náil. Fear míleta ilse a bhí an, a róna blianta de hathaíige agus ba é a bheith mar cheanfart ar arsí caiisle cachan na heran a gogi olú, níos fuide an am. Agus óan rua an ngeran bhí hála sasanna, farsaí eile a deanú réid an chagu a thuca go cinse i de rí Seirlas agus Parliament na Buratana. Mar gheallar iireachtaí na Parliamente seo srían na choneal ar chuacht rí Seirlas a híon began dá Cheho a London agus hanig tús le cagu cathartha hasanna. Níor a bhada go méo Albany páirte sa scíal, agus ar an tríthú lás fiche de dhearú fór séideag dahilas a dá, páirle an chiad cha sa chagu cathartha. An lád ar gion rachtail an chéir chaitlicach priniú idir sean chil agus géal a gaiist an chilchani as a danig caitlicí chógála na heran. Bhí an aglas Cathalachach ag feimú mar drihid idir na Sean Gael agus na Sean Gael. Freisin bhí isachub gur a gá agrú chur le chéile chun an lucht Cathalachach ar fad a chusant in áin na Parlamente. Mar bhí siad cinnte go mbeadh aram ag teacht ó Sasanna ó nó ó Alban chun smaachta chur ar an rebelliún. Ní amháin na daoine a bhí ciontaigh sa rebelliún ach an lucht Cathalachach ar fad. De bhí formhórdas na Sean Gael at Lachfort leo, de bhí si dangan ina cuid estáid. Agus ní rá an scéile mar a ggéine faoi tíornaí oltach nó tíornaí Gaelach thar timpeall na tíre, de bhí bochtanas go fór lehan a cum siúd agus cumála sin de bhí mór gáiste ar estáid ar go leor díobh, ní rá si dangan nó sever. Ban seo a garrig araghis a lonnaí Robert Monroe agus 1,000 saidir Albanach fan na cheannas. Parliament London a dhéile dorastal sin cé go rialtas Albanach a bhí in amon. Rialtas nar ógar díalteacht go fáil de Parliament hasanna ná de rí hasanna. Ní thorthú na Halabaní tacaíach de Parliament hasanna go dtí gur ghlacu lena ganrú agus cúnán sálanta. Essentially, it was an alliance or an agreement between Scottish Presbyterians and English parliamentarians, a common cause against Charles I and the Royalists. The Presbyterians in Scotland saw the Solemn League and Covenant as a way of bringing a Presbyterian millennium to bear in Britain and Ireland, about bringing about a state that had a Presbyterian church. The draft that was sent to England was changed. It included Ireland at the last minute, and because of the haste of the times, there's not a proper procedure and proofreading and checking and all of that. So it's signed in some haste, but the general truth, I would say, is that the English were more interested in the military cooperation and pact, and the Scottish side were more interested in the religious aspects of that covenant. Hannig na Halabaní agus na Saasnaí beirt ar chuaintú fan chunant an seo a basáte Preston an Ardaglis Níomh Giles an Únéidean. Chur se geall orthú siú de híine dearú chur le pápacht, éirú a fapa agus rial aglasta na neaspag. Is an seo a bhí John Clotworthy is contaí intrama ina hí nar a leo as air den chiadúr an conrú agus cúnán sálanta. Agus le sin hui na Halabaní in Erca le na rí hían. Dúis ar a bhiú tridí anó agus buasa eilear a son a bhí sa chonra agus cúnán sálanta. Ní cagu cahar á bhain a bhí sa cagu seo dar leis na Halabaní ach cagu creidimh. Níor a bhada go neachaí an conra agus cúnán sálanta a bhealachas teach go cúige olú. What is done in Ulster is an attempt to get bodies of troops and to some extent local communities as well to join in the Solemn League and Covenant. There's some debate over why they might want to do that. Some historians incline to the view that by signing up for the Solemn League and Covenant, they're showing their credentials and that they will then get supported in their war against Catholic Ireland. In Jabrin na bliana séideag daithid a cehar, híní beagna cha bhíle saidir agus leonahor an conrú a garrig aragasa. Sna trí bhí in éisian, muitir gur híní sé bhíle jeag Albanach é,
fod chuige olú. Is go John-Wailse in Niedan an Rí agus an Iarle Ormond agus son an Chonartha a bhí Adam Alabanach Robert Monroe an ish. Wol an Tíorla Ormond réiteach siochanna na Caitlicí na Chógála a mí a bhairte séideag daithid is a sé. Ach cé gur ghlach na sean gil leis ioltaí géal olú scon scan é a seachar gur bag an seans go bhuithead siad grim a godtáilse a ríis. Agus hanig nunta sa fapa an tardáspag Giovanni Rinuccini amach a son. Rinuccini hain ceap sé gur butún dénta ag an gánaim ribhe sin mar bhí siad rótóga leis an siocháin in ionad an feachtas mílite chur bun I gceart in éireann. Agus ceap sé go mbeadh an gánaim in áit a bhhad níos fearr má bhí an Oileán go léir faoin na smacht. Sé Rinuccini a dégas aram ónaí níl a ghlúis o hui an lá dearanach de bhí baltaine séideag daithid sé le a thuirt Adam Alabanach Monroe. An cheathrú lá a bhí bheitheh, bhí campa ag fanam an róin seo ag Points Pass agus hanig scéala hocu go raibh Adam Eranach fa cheannasaíocht I níl an bhealach. Dordi Monroe marseil go hardwatha agus a ré heig an bhin warab áit a raibh Adam I níl ag fannacht. Is go tríocht de tráite a win Adam Monroe an bhin warab amach an tlunónach dar gion. We put O'Neill and his troops under heavy fire, but they held their line. Then the advance started. O'Neill's men overran our gun positions, and his horsemen broke into our ranks. The Scottish horse was routed, and then the confusion started. Most of our infantry was cut to pieces. Over 3,000 of our men lay dead on the field of battle at Benburb. What started off as a goodly retreat became a massacre as the Scottish cavalry tangled with the foot soldiers in the darkness. We abandoned 6 cannons, almost all our muskets, and our provisions. This was a gift from heaven for the Irish. Níor chail ón rua ó níl a trí chéad fear sa chá seo an cion na smólalinn chagú na cógála. Agus cúige olú a go chosa bégan dá glúiseach do jaas ó chórt tarthala an neardaspag Rinuccini. Riv chacht I dír Rinuccini a tháinig den tíirí séideag dahad a cúig. Ní rá Severus nó lón cogaí nó gunnaí a gáhan ag ón éil ansaí a dhéanamh a chuid náide go dtí go rá income sa bhreis feite aige ó Rinuccini. An d'éh sin de Dairig leis an bua bhaintseach I Benburb I séideag dahad a sé, tuis go rá an aram níos fearr ná mar a bhí sé riamh ribhe síos go dtí an puinte sin. Hig ón rua go raibh a chuacht agus go raibh a chumas míleata boniste a Rinuccini. So nuair a bhreise aram Monroe na Presbyterian in Albany ag an ban borab, bhí é a golga Kilkenny le smacht a chur náidí na Hardaspig. Agus a géad bhart eile a leagan amach a go níl agus a airtacha Rinuccini, a daca le seirlas a hianda, hal sa bhratan bhí an scíal a gemacht hondonis. Brisú aram an rí ag níosbí blian rivision. Agus nar a dheil sé hían daram na Albana a methú na bliana séideag daithid a hían, bhí dearú le na chud cagaíochta. Bhí an rianis fa leaghheavan an seo in Newcastle leis na Albany. Dír Parliament hasna na Albany an taram socoúlan scór ach dúiltaí siad a seochar go reachtaí Parliament London dlí go garid ribhe sin a bhris na teirmí a bhí leis an chonra agus chun an sálanta. Bhí na neamhs blachíthe nó na Fifth Monarchists na Baptists a teart chun tosaí sa Parliament agus níos táhachtaí fós san aram. So ní ró siad sais de clí leis an Solemn League and Covenant leis an aim a bhí ag na Albany leis an Presbyterian has a bhhanú nó a bhhanú
I rí na drí réachta. Colúas a bhí an rí búilte acu, ní ró an cogu hart an ó ag bhí an lá an uachtar acu é. So ní ró na Presbyterian, ní ró cidú acu có praine is a bhí sé. Lean na Halabaní leo a géirí ar an rí a ganrú agus cúnan salanta a híniu. De sinne had sé, bhíad siad sásta onrú a dhéanamh ar hasan agus é a chur arás a gocht. Ach go ceann coppla blian in dhéisian, ní ró searlas a chu cur idir iad agus na Sasaní agus é a géirí an chuacht a eil arás é hían. The Stuart kings did have problems trying to sign up to the covenant. They liked the fact that the Church of England was Erastian. In other words, the head of the church is the monarch, whereas in Presbyterianism, that obviously royal supremacy is going to be reduced. So there's an important element there in the Stuart rejection of the covenants because it doesn't recognise the king as being the head of the church. Ultimately, the Covenanting leadership decides to hand over Charles I to the jurisdiction of the English Parliament. Quite simply because Charles I would not take the covenants. He would not take the National Covenant of 1638, he would not take the Solemn Covenant of 1643, and eventually the Covenanters said, well, to hell with you. And they handed him over to the jurisdiction of the English Parliament in 1646. Curú Charles a hían hon tíréalach ar an fichiú lád a bhí dheanar séideag da hiad is in í. Furthas ceontach é as cogú a chur ar a ghilteanna hían. Ar an trethú lád a bhí dheanar. Tugú an seo é, híomhaí den léiteach a Whitehall in London. Seo an éid a curú hon bláis é. Go garid in é dhí cheanú an rí chur an Parliament dearú le teach na déirní agus leis an monarchacht agus dógar Sasna ina Commonwealth and Free State. Ré nua de hasna bhíon, ba gheall le poblachta é sí. Scottish settlers in the north of Ireland, particularly Presbyterians, were opposed to the execution of Charles I, largely because Charles was the King of Scotland. When Charles I was executed in Whitehall, he was executed as King of England. And he was described as a man of blood. No foreigner whatsoever would tell the English what to do. So this was an English political act by a minority of the English political nation. But we don't care what the Scots say, we don't care what the Swedes say, we don't care what the Dutch say. He's English, this is England, this is English soil, he's going down. Like most of Charles I's subjects, the Presbyterians in Ulster are scandalised by his execution. They may have resisted his policies, but it was never part of the goal to remove him from power, let alone have him put to death. And so they're in a quandary. They neither want to align themselves with the more thoroughgoing royalists in Ireland, both Catholic and Protestant, but nor are they willing to align themselves with the new English Republic. What the Scottish Parliament does in February 1649 is issue a proclamation that states the Prince of Wales is proclaimed as being King of Great Britain, France and Ireland. At that point, Scotland's radical regime and Cromwell are on a collision course. But more interestingly, this regime in Edinburgh informed or publicly stated to Charles II, you will only become King of Great Britain, France and Ireland if you meet the following conditions. And those conditions were really for him to be a covenanted king of 3 covenanted kingdoms. Dala a ahar bhí leisc ar frinsa na bratan na beige a aim a chur leis na cunanch. Bada an lá a chaise sol a nearnú rí ar alabanda. Nor a curú cúlachas ar bon na Sasana, Happy Marcus Ormond, Jesh Aram Aranach a Hógail, an onrú a dheanú ar Hasana ar son a frinsa. Ar a hiú bhew na sean ghil a chod trúpi réige hían agus protestúní na múan. Agus le báasú an rí is mai mar a bhí a sigge go mé Presbyteri olú sásta takeíocht a chuirtá chomai. Ní ró íon duine le seaasú in é Ormond ach saidirí ón rua í níl agus locht an cholathais nua gan acu sin ach 3 dheangan an ngearan. While you clear an Colonel Michael Jones,
Don Jalagan fan Charner George Monk agus an éid seo cahar wartha gire agus í for real Sir Charles Cood. I mí an warta séideag daithid an í chur Adam réige a leagain Jäger gire. Nuair a dúscail ón rua ón níal an chahar a mí lunasa, bhí sé ag taispins don síl gur ró sé lean sásta tríd som duine bí a gunne an Warkish Ormond. Nuair a sario Ormond na grach muinis agus éigirí bhaile clia hachtú, hanig dearú tobaiste le cuais an rí an jearan, agus le sin hanig aim chromal a méal gach duine. Hanig chromal a dír am bhaile clia a lear bhí lunasa gan duine bí a churan na chinne, có an chaithir agus Jimmy ó hui a ghóil I reithadacha, bhaile aró síú strata seachaige idir bhaile clia agus cúige olú. Nuair a dúiltaí a Governor Sir Arthur Aston an corú chromáil le géalú, chreascar fanna an cholathais an bhaile gur thuaisteáil Aston chun bháis den a chus amhaid héan. Breis is bhíle go léad duine a chur cromal chun bháis in reithadacha. Nuair a bhí sé sin teanta ige, thomta sé sur ó sa drólach garaman, áit ar warí sé cheart a bhíle eile I mí dhearú an óir. Tá neamhcháil Cromwell tuis gur curragin a chine nar hebig sé le rialtais cogaí na seachtaí sé déag, agus go mórí in Rahedá agus I Loch Gorman nar clí sé leis na téirmí a bhí leige síos aige. Ceapan féin nach bhfuil sé sin fíor, cinse de currag daoine chun báis, ach go fada a bhí sé in éireann, de clí sé go dangan leis na téirmí síochananta bhí leige síos aige féin. In san méid sin cinse de bhí sé socra ag Cromwell brisú fórsaí na Catholic I gnéireann ach ar an déobh eile ó déobh rialacha cogaí féas mar thugad ré ceapan féin go clí sé leo. Maidir leis an bhua a bhí ag a Loch Garman agus in reithadacha, dúirt Cromwell a dúrisc fearlaiminte gur bhreise orthú siúd a bhí tíomhthír deirí amach na gaitlachach sa bhliain 16 is a híon. Is a gúig olú a bhí crílear an deirí amach sin, chur Cromwell 5,000 fear ó thuaí agus chó deire, chul rahan, Belfast agus Carrig Aragasa. A mí na nolig warí siad 1,000 léige Presbyteriach ag lis na Gearabach agus le sin bhí dearú le cuais an rí in Ulster. Nuair a heb ar an achtas réige in Jearan, ní roach bailach a bhain a bhuiithú prinsan a bratan na bugge caráin a athraráis Alban. Ní ró de ré an isige a ghlacú leis na teirmí a leag conantóirí na Alban amach. Your Majesty, we have here in front of us Tá síne had sé an conrú agus cún an salanta a dhéanú an Iglis oficiúil den Iglis Presbyteriachs na trí riocht, rachad siad hon catha ar a hon in iadn aram cholathes hasanna. Bhew na Presbyteria hé as coige olú 60 leo chomáid. Agus cagú a né na Alban ar tí tarlú a chairú Cromwell ó Éireann. Go garid in dá sasna bhaintse má chastal sé a thuaí, has sé an fótan seo agus aram na Alban ar a chrochhalan sin, agus cé nach roas ag dúil leis, fuair sé an bua ar aram na Alban ar a talú hían ó dheastad an bar a man 4 is a céige. The Covenanters had more troops, they were in a better position, Cromwell was on the point of withdrawing, and they charged down the hill and were routed. So, for some Covenanters, this was a sign of God's wrath. So, Scotland had to become more pure and more godly to please God. This was a godly war. Likewise, for Cromwell, this proved that God was an Englishman, that God was on his side.
Well, Cromwell's conquest of Ireland is ethnic and has a racial dimension to it. It's not the case in Scotland. He regarded the Scots as a godly people, a godly Protestant people who had gone astray. So the right Protestant way was his way. Agus an rí úr Charles dá, bhaile leis hon na Francia, hien Cromwell dhéaltas a Winchas na Gael. Agus siad de chaile god tailse hon écas a chagu an Jerin, agus ba wille an waise bhí on, dar ó fuaga dúisle na Gael ó hui. Cochú tarangéo agus rinneú carranna de Sir Phelim O'Neill an seo an mhaile clia sa bhliain 1653. Ieri an colahas an English chachlicach fásta, tá go fiche lá de hagart chachlicacha an tír a agail. Go agus corú hon bháis mór an dar an sa tír. A mí na nolag rinneú an tíirna cosantóra hasanna de Oliver Cromwell da héal. Ba é a fríú chospar English leachan fratastúnach a wanu a ní bhew aid an de chachlici Presbyterian na Anglicani. Nuair a déag sé sa bhliain 1658 hannig a wach Richard, fear gan íon taithí bhíle nó fillitiúil a gcórbach there, agus le sin hannig dearú le public tanachas ala Cromwell assassina. Nuair a fuair Cromwell buas Emilia Shakehead agus a hoc, bhí cinn le vacuum a tarlú I bolaíoch hasanna bhí réistar Cromwell bhí rú I sé a cailú smach dar an aram bhí na féileidre ceagu General John Lambert Monk agus bhí an ré a deanghfuil lofa ag éirí Duke de Mahors de Wong agus colú is a déirí le Charles Monk a horchas da. Krasny Monk choran na Halaban Cusha Brew an aram Lambert is na daoine eile glíoch an Parliament colús a hála sin thug siad caiú de hála sa heachtarráis. Seo an trial sa Town Book of Belfast sa bhliain 1660. Advanced George Monk and Monk St. George shall be England's restorer to its liberty, Scotland's protector, Ireland's president, reducing all to a free parliament. And if thou dost intend the other thing, go on and all shall cry, God save ye king. Tagrian na línte seo de cheanara arm hasna in Alban and General George Monk. Presbyterach a bhíon a thrid sa Confederate war in Jerin agus híú Cromwell in a chagu siúd leis na Halbaní. Is ag dómhar a hanig Charles dá a dír a mí bhaltaine na bliana 1660 agus é a bhealach as an ísel tír. Ba é George Monk an chiad duine a chur fíorchaín fáilte ribh agus an fear a chur rí in na hí a ríist a rí chaithir hasanna. Sin an táhacht a bhain leis an dan sa Town Book of Belfast sa bhliain 1660. Dhéirí sé meán lucarach na Heran agus na Presbyterach a thuaí ag an am. Is iontaach go dearn Presbyteriolú a ró Saniolas an Bhíbla ocu, is iontaach go dearn sé dearamid ar ráha is Psalm 126 versa 3, put not your trust in princes. Bhí a luchar ar tí trá.